es gut, alle glauben zu lassen, dass der Fall von einem Polizeibeamten gelöst wurde und nicht von einem Außenstehenden. Wie dem auch sei, ich habe mich durchaus amüsiert. Ja, wahrscheinlich war es doch der Mann, gell? Kann ein bisschen schneller laufen. Hola. Were you aware of this, Mr. Capello? Of the relationship between your wife and Niccolo Detti? Enough! I will not hear it. Augusta is an impressionable woman feeling the stress of this horrible situation. She does not understand what she's saying. I see. So, you think... I think that if you want to help, you should stop bothering my wife and find the criminal responsible. Is this note still valid? Oh yes, we use this code by default for each safe. Now sometimes a buyer may ask to see how it can be changed, but I always reset it afterwards. And the safe containing the body used the default code, I presume? As it happens, no. In my demonstration, I wanted to show the bank clerks how easy it was to set a different combination. Interesting. Thank you. Mr. Capello, have you anything to say about the burglar's claims? Not a whit. The woman is a liar and a criminal. I don't give it the slightest credence, and neither should you. How long have you known your wife, Mr. Capello? How is that relevant, young man? Please, I need a complete picture of all the parties involved. Consider, perhaps, the possibility that the burglar was targeting your wife. It seems unlikely, though if a Detti was out to threaten my wife... We met 7 years ago. Augusta was a harpist with an Italian orchestra. The passion in her eyes back then. I am glad she still has some of it now. And you and your wife get along well? I love her most dearly, and I know Augusta loves me. I fear someday she may be bored at work, but I try to give her all she wants. What was your intent behind this note? This is private, young man, and hardly relevant. Its relevance, as it were, remains to be seen. My wife Augusta joined me in business half a year ago, but works late hours. I worry because I love her. What else do you need to know? I appreciate your candor. I'm interested in some entries in your diary that may prove important. Could you elaborate on these ones here? Bene. I won't name the detective, but rest assured that is unrelated to the investigation. It is just one of our clients. And those safe entries are about an interested party who was going to purchase the product. We met yesterday, and today were to finalize the transaction. Alas, that opportunity is no more. You've been a good help. I will return. Ich weiß nicht, ob wir ihn einfach beschuldigen sollen. So irgendwie können wir mit dem einen Typ nochmal reden. That's her? So what's our plan? How do we get her? If you can afford to give me 20 minutes, my uncle has a large net. Yes, a net. I'll go and get one now, Billy, and you stay to guard the office. Na, viel hat mir das jetzt nichts gebracht, ne? Wir können eigentlich nur den Typ beschuldigen. Das ist das Einzige, was uns jetzt noch bleibt. I believe that I have found the truth, Mr. Capello, and that truth does not show you in a good light. And here I thought I had found a bright mind. Why would I need to kill Niccolo Detti? It's simple. This is nonsense. This proves nothing. How do you believe I killed him? Just threw him in the safe? This doesn't even show how I could kill Niccolo. Give it a rest, young man. How would I even know when to strike? You've lost the plot, young man. It's gibberish, just admit it. All this time, all this effort, and you get caught up in a fantasy. A shame. Still, a fine way to kill some time until my lawyer arrives from Italy. I trust you will see yourself out. I don't get your decision. We did all that work, and in the end, nothing about this case changed. Haben wir so hart verkackt? Leute, I'm sorry. Ich verstehe nichts mehr. Seit wann können wir einen Fall verkacken? Verkacke ich ja alle. Ich stieß auf einen sonderbaren Holzpfahl, in dem unzählige Messer stecken. Er scheint für die Einheimischen eine besondere kulturelle Bedeutung zu haben. Vielleicht schnappe ich ja etwas auf dem Markt in der Altstadt auf. Der Messerpfahl befindet sich unweit der Kaserne. Ob er wohl ein Gesprächsthema unter Soldaten ist. Wo war denn das nochmal? Another knife in the pillar. Another... Vater. In dem Balkanraum gesegelt. Blutrache. Imperialisierungsfeldzüge.
eingesperrt. Alte Tradition. Messerpfahl. Bei Gjak Mardja oder Blutrache handelt es sich um eine Tradition, die sich in der osmanischen Herrschaftszeit von Albanien ausgehend verbreitete und auch auf der Insel Cordona etablierte. Viele Einheimische halten diese Tradition für barbarisch, jedoch nicht alle, wovon der Messerpfahl zeugt, der unheilvoll in den Himmel ragt. That pillar is a damn eyesore. Welche Auswirkungen hat der Messerpfahl? Wir sind im Krieg, zurück in Birmingham, unweit der Kaserne, Freunde verloren, Landgang. Selbst in unserer modernen Welt sind einige grausame Traditionen erhalten geblieben. Jakmarja oder Blutrache ist eine auf Cordona nach wie vor sehr verbreitete Tradition, die es Menschen ermöglicht, ihre Ehre auf barbarische Weise zu verteidigen. Jedes Messer im Pfahl zeugt von einem erfolgreich durchgeführten Akt der Vergeltung. Dieses Monument der Gewalt ist beängstigend und erinnert an einen Schrein des Hasses und des Leids. Das Schlimmste an dieser Tradition ist, dass die schrecklichen Konsequenzen nicht rückgängig gemacht werden können und die Menschen für immer mit ihnen leben müssen. Okay, ja dann. Plakat des Legacy Theatre. John fiel ein Plakat an der Mauer des Legacy Theatre in Scalario zwischen der Bonaparte und Jonelia. Look, the cutest thing you'll see all day. Hamlet staged by children. Okay. Extra. Coppello complications. Basilio Coppello released yesterday. But the husband and wife... Interested in some Cordona news? Check the front page. Komplikation bei den Coppellos. Basilio Coppello wurde zwar gestern aus dem Gefängnis entlassen, nachdem die Anklage hinsichtlich des Mordes an Niccolo im Zuge eines kurzen Prozesses fallen gelassen worden war, aber Grund zum Feiern dürfte er dennoch nicht haben. Die Tatsache, dass seine Ehefrau Augusta nicht bei der Anhörung zugegen war, ließ bereits erahnen, dass es um ihre Ehe nicht mehr sonderlich gut bestellt ist und die Spekulationen mehren sich, dass die beiden bald getrennte Wege gehen werden. Mit dem Tresor scheint auch die Büchse der Pandora geöffnet worden zu sein. Oh, so it has taken root. What's taken root? As I recall, when we were growing up, this theatre didn't welcome kids. You've forgotten, John. Come to the back entrance and I'll refresh your memory. Wow. Erinnerungen an ein Theaterstück. John erinnert sich kein bisschen an unsere Theateraufführung. Wenn ich mich konzentriere, kann ich ihm gewiss dabei helfen, sich wieder die Ereignisse vor dem Hintereingang des Legacy Theatre in Erinnerung zu rufen. Hintereingang. Yeah, I still see nothing. You need to focus, my dear friend. Watch me. Here was our glorious stage. Ring any bells? Ah, we don't need to dwell on the past, Sherry. And Hamlet's mother, Gertrude, taking poison. What was the name of that girl? Oh, Georgina, of course. She was our neighbour. Oh, I remember her. She liked you. And there you were, the best supporting actor. My silent scene partner, my Yorick. Your presence inspired me and brought me to tears. Yeah, it hurt to know that's all I could be. Inspiration. I couldn't even play the king's ghost. How's that for irony? To be or not to be? Indeed. I know why you wanted to forget. The show forced you to confront your limits, except no one else would ever see you but me. Why do you think I cried? In the end, the audience was thrilled. I can still hear their roars after the final act. You were so pleased with yourself when the theatre director came down to admire your work.
He applauded. A huge gesture from a man for whom children on stage was an anathema. One small step for a man, one giant leap for students of the dramatic arts. Childhood is a time of naivety. I cannot now imagine seeking a career as an actor, drinking wine all day and gaily treading the boards at night. Yet you often pretend to be someone else in your search for the truth. You can't act like this side of you disappeared completely. Quite. This, above all, to thine own self be true. Sein oder nicht sein. An einer Mauer entdeckten wir ein Plakat mit der Aufschrift Hamlet, dargeboten von Kindern. Sherry sagte, dass die mittlerweile fast schon traditionellen Kinderaufführungen auf Cordona mit uns ihren Anfang genommen hatten, aber ich konnte mich nicht daran erinnern, jemals bei einem Bühnenstück mitgewirkt zu haben. Sherry führte mich zum Hintereingang des Theaters, dort begann ich mich schließlich wieder zu erinnern. Auf der Bühne des Legacy Theater waren bis dahin nie Kinder zu sehen gewesen, da der Direktor die Ansicht vertreten hatte, dass Kinder nur laut und lästig seien. Sherry hatte sich davon jedoch nicht entmutigen lassen und einige Kinder am Hintereingang des Theaters zusammengetrommelt, um für die vorbeigehende Leute Hamlet aufzuführen. Sherry hatte natürlich die Rolle des Prinzen von Dänemark übernommen, doch der wahre Höhepunkt der Darbietung war meine Verkörperung von Yorick gewesen. Nicht wenige Zuschauer hatten sich um den Hintereingang versammelt und am Ende unserer Theateraufführung mit frenetischem Applaus gewürgt. Was für ein Erfolg! Zufällig war der Direktor ebenfalls zugegen gewesen und hatte daraufhin seine starre Meinung geändert, was letztendlich sogar zur Entwicklung eines Jugendprogramms geführt hatte. Kurze Zeit später war Sherrys Mutter gestorben und wir hatten Cordona verlassen, ohne jemals die Bühne des Theaters betreten zu haben. Sherrys Schauspieltalent tritt jedoch immer noch zutage, wenn er sich für einen Fall verkleidet. Einmal fragte ich ihn, ob er jemals darüber nachgedacht hatte, eine Karriere als Bühnendarsteller anzustreben. Wortwörtlich sagte er, auf den Brettern, die die Welt bedeuten, werden schöne Wahrheiten offenbart. Es muss aber auch Menschen geben, die unschöne Wahrheiten ans Licht bringen können. In der alten Ruine soll jemand mit einem perfekten Schuss in beide Augen getötet worden sein. Die Leute erzählen sich, dass jemand in der alten Ruine im Südwesten von Gran Saray getötet wurde. Angeblich wurden dem Opfer beide Augen ausgeschossen. Für mich klingt das eher nach einem Schauermärchen, aber ich sollte der Sache vielleicht trotzdem nachgehen. Ruine im Südwesten von Gran Saray. Gran Saray. Good day, sir. Merhaba. Good day to be alive. And, by extension, a poor day to take a bullet. Do you know what happened here? Officer said there was a duel, shots fired, and then that fellow took his last breath. Reminds me of last year. So the inspectors have been and gone? Of course. Police don't let an undertaker do his work before they finish theirs. Who died? Oh, no, mister. It is not my place to say. Not your place. Nonsense. As you say, he won't mind. Death with dignity, that's all we can hope for, sir. He doesn't need his name out there. Why are you just standing there? I came to take the deceased to the cemetery, but caught sight of Mother Nature's bounty and had to drink my fill. He won't mind anyway. Let me tell you, friend, the sweet sea air, the calming whisper of the waves, it's a salve for all ills. You mentioned a previous incident. It was in the old city ruins. I remember the deceased was very rich. Front page news, very, very rich he was. But a coin makes a poor shield, as I always say. And who needs it when a view like this is free? We're done. Dann gehen wir doch mal zur Zeitung. Das ist Rathaus. Da ist die Zeitung. Ins Archiv. Aha, Cordona Chronicle. Tragischer Vorfall in der Altstadt. Der Erbe einer der wohlhabendsten Familien Cordonas starb in noch jungen Jahren bei einem Duell mit verbundenen Augen. Das Opfer, das nicht namentlich genannt werden darf, bis alle Familienmitglieder informiert wurden, trat in die falsche Richtung und stürzte von einer Klippe in den Tod. Die an diesem kuriosen Duell beteiligten Personen brachten ihr tiefstes Bedauern zum Ausdruck und gelobten, sich nie wieder zu duellieren. I love this place. So peaceful here, yes?
This man is no more. He's ceased to be. He's expired and gone to meet his maker. He's a stiff. Bereft of life, he rests in peace. You know the rest. Predictably, the rumors were exaggerated. The blindfold is intact, with both eyes unharmed. John, hör auf ihn zu zeigen! The bullet entered the heart at an angle, implying it was fired from an elevated position. He died instantly. Schöner Anzug auf jeden Fall. Ah, Key for a birdcage? I'll take it. A Webley top-break revolver. Blank cartridges filled with a wax-covered gelatin bullet. Effectively harmless, even at close range, but leaves a nice red splash on impact. er dachte, es sei so ein Spaßduell. Tja. A blindfold, discarded or lost. The duelist eventually reloaded his gun, but all the cartridges were filled with red non-lethal rounds. Your opponent was behind you. You know what? That Undertaker has a point. It is beautiful here. Wow. Das stimmt. Blank cartridges filled with red wax-covered gelatin bullets. Most assuredly non-lethal, if rather theatrical on impact. A case for dueling Webley revolvers. The corner of the box is broken, likely from being dropped. Regeln des Clubs. Die verbindlichen Regeln des Clubs der Blindduellanten. Erstens, über den Club der Blindduellanten darf nicht gesprochen werden. Zweitens, jede Gelegenheit, sich im Schießen zu üben, muss wahrgenommen werden. Drittens, jegliches Blutvergießen bei Duellen oder anderen Zusammenkünften des Clubs muss vermieden werden. Einwilligung der Duellanten. Wir, die Unterzeichner dieser Einwilligung, stimmen hiermit zu, dass dieses Duell unter den strikten Regeln des Clubs der Blindduellanten abgehalten wird. Der Sieger möge zum Schützkönig der Blindduellanten gekürt werden. Unterzeichnet von IVS und JD, beglaubigt von ehrbarer Schiedsrichter und Präsident des Clubs der Blindduellanten. Gosh, how exciting. I always wanted to be a member of a club. I bet you couldn't join. No good at following orders, are you, Sherry? Ah, the contest then. I shall prove my blind devotion, so to speak, to their inane rules, and you shall eat your words. Befolge die 3 Regeln des Clubs der Blindduellanten, während du den Fall löst. Schick, ey. But why? What is there? Red stains, relatively fresh. A Lamat revolver, .42 caliber. One chamber is empty, the others are filled with live rounds.
Warte mal. Voll schön. Okay. Also. The victim was killed by someone up on the wall. It may have been the referee who took advantage of the duelists while they were blindfolded. This seems plausible, but I must consider all options. What if there was another person here? The victim was killed by someone up on the wall. There may have been someone else here, a fourth person waiting for an opportunity to strike. Meine Kamera hängt. Blöde Kamera. Ja. Sometimes I think beauty can blind you, or you can be blind to beauty, you know? Did he see it all around him, do you think, before he covered his eyes and drew his pistol? Can we please leave the nattering behind? Oh, friend, relax. Life's too short to be short with people. There is more to this case than meets the eye. The victim fell not to his dual opponent, but a hidden marksman in the ruins. Abandon your oversimplistic ideals and tell me the name of the deceased so his killer can be caught. Ah, that is wrong, to be sure. Okay, the man's name was Eric von Staub. I heard the officers say that he lived in Scaladio. At last. You may return to your vacant stare. Juhai. Treasure maps from the governor. Find 8 and come back for more. Huch, Schatzsuche. Im Zuge des Bestrebens unseres Gouverneurs Cordona für Touristen attraktiver zu gestalten, freut sich die Stadtverwaltung, eine Schatzsuche ankündigen zu dürfen. Die Herausforderung besteht aus 3 Runden, wobei in jeder Runde 8 fotografische Hinweise als Schatzkarten ausgegeben werden. Jeder dieser Hinweise führt zu einer versteckten Schatzkiste. Sobald Sie alle 8 Schatzkisten gefunden haben, können Sie zum Stadtschreier zurückkehren und erhalten dann fotografische Hinweise für die nächsten Schatzkisten. Nicht auffällig der Anzug oder so. Informationen über Erich von Staub. Ledig, Mutter, gestorben, Reitunfall, Magda immer von Staub, Wohnort, Anwesender von Staubs in der Baskerville zwischen der Vernet
Im Süden. Okay, perfekt. Ja, das haben wir ja gut gemacht. Toll gemacht. Das hier oder wie? Perfekt. Anwesen der Staubs. Schön. Miss von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps you might visit on another day. Ach so. Ja, dann verkleiden wir uns doch als Polizist, oder? Edit. Oh. Hallo. Good day, officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir. In her Boudoir. Ja, das ist ein Boudoir oder wie? Okay. Good day, miss. I regret to disturb you at this tragic time, but could you spare a moment? Oh, officer. I've been waiting. Is his body still in that horrible place? A horrible place? I should introduce you to the Undertaker. But first, you and I shall get to know one another. Blass, fahles Gesicht. Ja, meine Kamera hängt, warum auch immer. I'm sorry. Fettige Stelle, benutzt Hautsalbe. Schwarzes Band trauert. Violetter Hautfleck, frischer Bluterguss. Roter Fleck, getrocknete rote Farbe. Gelbe Hautflecken, alte Blutergüsse. Girl, what have you done? Jesus. Farbflecken, frische, mehrfarbige Flecken. Magda von Staub, eine schwächlich und traurig wirkende junge Dame in ihren 20ern, ist Erich von Staubs Schwester. Sie trägt ein schwarzes Band, um ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen. Ihr Gesicht sieht müde aus, sie ist elegant gekleidet, doch ihr äußeres Erscheinungsbild zeigt zwei interessante Auffälligkeiten. Erstens, mehrfarbige Farbflecken, die auf eine Leidenschaft für die Malerei schließen lassen. Die Farbe Rot überwiegt. Zweitens, deutliche Rückstände einer Salbe auf ihrem Kleid, was darauf hindeutet, dass sie diese Salbe oft verwendet. Zudem fielen mir mehrere Blutergüsse auf, deren Heilung unterschiedlich weit vorangeschritten sind. Sie scheint die Salbe medizinisch anzuwenden. Miss von Staub lässt eine Blutkrankheit behandeln, die der Grund für ihre Müdigkeit und Hautflecken sein dürfte. Miss von Staub versucht, ihre Blutergüsse zu verbergen, weil sie sich dafür schämt. Sie ist ein Opfer häuslicher Gewalt, das regelmäßig geschlagen und im eigenen Zuhause gefangen wird. Nee, ich denke, sie ist krank. I am Officer Holmes. I take it you are Magda von Staub, the sister of the deceased? Oh, pardon me. Yes, I am. My deepest condolences, Miss von Staub. Your brother's body will be returned to you shortly, as I believe the case will soon be closed. Nevertheless, there remain some formalities requiring attention. May I ask you a few questions? Oh, if you must. But I'm unsure if I will be of much help. Do you know if Mr. von Staub had any enemies? Someone that may have sought to do him harm? Enemies? I don't know. He and I did not discuss such matters, and he was rarely called upon by visitors. My brother's only guests were his friendly contests, but I was not allowed to participate. I merely heard it all from my room. Contests? Eric would practice shooting on the patio, and occasionally friends would join him, but I couldn't tell you if they ever argued. May I take a look at Mr. von Staub's room? His personal effects may prove invaluable in our understanding of the case. Please do. Here's the key. Where were you when your brother died, Miss von Staub? I was here painting Eric's portrait. My God, you could have asked the servants. Alas, I needed to hear it from your lips. Forgive my intrusion, but I must inquire about your bruises. Did you take a tumble? Oh, I have a weak disposition. It's not so bad, but my skin marks more easily than a peach. It's the least of my sorrows.